So, guys, we had done a few questions up until 18. That is up until safeguarding. And I told you that I would explain safeguarding, personal care, all these things. I've got to show you some notes today so that you can get a very clear understanding of what is safeguarding. Okay, so let me show you one particular note that I have. All right, so this was something that I wanted to share with all of you. So please look at this particular definition. All right, and before that, let me see if I can I forward just this one? Yes. Safeguarding note ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. There was one more. Stressful situation, personal care. Yes. Give me a tiny bit. Okay. Okay. Stressful situation at work. How have you handled it? This way, I have discussed it, but before that, I want you to do a few things. Clients need assessment is another thing that I want to send. Okay. Clients need assessment. ചുമ്മാ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് പോലെ പറയല്ലേ കേട്ടോ. Okay, they check, they try and understand what do you know. നിങ്ങൾ അത് നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അത് ആൻസർ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. All right. പൊതുവെ I have seen that I've always told you na പിള്ളേരെ here in class ഒത്തിരി general ആയിട്ട് answers പറഞ്ഞാൽ they will also take you in a very general manner. Okay, they understand that you don't know much. That's why you're speaking like that. Okay, this is personal care and these are all notes. So safeguarding is here. I'd already put you a video so that you have a very good understanding of bathing and dressing. After that, Jitin also shared very nice video, moving and handling video he put. So people who find such useful videos, do share it here. Okay, there is something called as UCLA. They have very good training videos for senior care. All right. So apart from that, I have right now given you safeguarding. This is there. Clients need assessment. I just wanted to discuss this before I take you forward. All right. So what do you mean by clients need assessment? What do you mean by clients needs assessment? Now, when you have a patient who comes to your care, all right, you must carry out a client need assessment. Who is a client? Client is that resident. Okay. What do you understand by needs assessment? Assessment means check, investigation. All right, needs, of course, അവരുടെ എന്താണ് ആവശ്യങ്ങൾ. അപ്പം ഈ പ്രായമുള്ള റെസിഡന്റിന്റെ എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യങ്ങൾ, അതിന്റെ ഒരു അസസ്മെന്റ്, അതിന്റെ ഒരു ഫോം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. Okay, so this is what it is. I want all of you to just read this. I will add a few points alongside. All right, so I hope you've got an understanding. What do you mean by clients need assessment? The first highlighted word is here, profile. You create a profile for them. All right, when you create a profile for these people, you, of course, take all their basic details. What do you mean by basic details? Their name, their age, their date of birth, what are their conditions, അവർക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ടോ, അവർക്ക് BP ഉണ്ടോ, അതൊക്കെയാണ് ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ ക്ലയന്റ് നീഡ്സ് അസസ്മെന്റിൽ നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ you also put forward a few things. What is it? You need to identify the strength, whether he is a person who can move around, bedridden ആണോ. ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട്. നീഡ്സ്, പുള്ളിക്ക് ഇൻസുലിൻ വേണോ, 3 നേരം ആണോ. റൈറ്റ്, പുള്ളിയുടെ യൂറിൻ ബാഗ് എല്ലാ 4 മണിക്കൂറിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യണോ, പുള്ളിക്ക് ഫിസിയോതെറപ്പിയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ, പുള്ളിക്ക് ഫുഡ് ദാറ്റ് ഈസ് if he is he is allergic to certain kind of let's say milk ന്റെ ഒക്കെ അലർജി ഉള്ളവര്, ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഒരു ജനറലി ഒരു
ഒരു അലർജി ഉണ്ടാവും, അത് അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണോ? All that comes under needs. What do you mean by the word? Shall we shall we put under their preference what is their need? No, preference is personal. Need comes as per I would say need is mostly related to their അവരുടെ അസുഖം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കണ്ടീഷൻ. അവർക്ക് ഇപ്പം അത് ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ഇൻസുലിൻ എടുത്തേ പറ്റൂ, അവരുടെ യൂറോ ബാഗ് മാറ്റിയേ പറ്റൂ. സോ അത് പ്രെഫറൻസിലാണ് പിള്ളേർ വരുന്നത്. അല്ല, പ്രെഫറൻസ് എന്താണ് വരുന്നത്? പ്രെഫറൻസ് യു ക്യാൻ പുട്ട് they actually their relatives, or you can even ask the resident who is coming to be admitted. Preferences ഉണ്ടാവും ഇവർക്ക്. preferences എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം കളർ preferences ഉണ്ടാവും. Okay, ചിലപ്പം like I said, they might have a preference to eat, or let's say chocolate eating. അങ്ങനത്തെ preference personal ആണ്. preference ഒന്നും there is nothing official as such which is coming into your preference listing. All right, അതിനകത്ത് എല്ലാം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും എഴുതി നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് ഈ നീഡ്സ് കാറ്റഗറിയിലാണ്. All right, so if you don't say that, you will yes, absolutely, I understand what is a client profile or client's need assessment has to be carried out before he is admitted. I know that I need to take basic details like his name, his age, what is his condition, all those things. Apart from that, I also need to identify his strengths so that we can create a care plan accordingly. വെളി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വാക്കൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ട്രെങ്ത് ഇടുന്നത്. നീഡ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് we can decide whether we need to do this to this patient or not. Preference വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് കുറച്ചൊരു ഒരു സ്നേഹവും ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ഫീൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ preference കോളം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. Alright, so now if next point on the mic, if there are patients who cannot relate well, like people with dementia, people who have Alzheimer's, people who have Parkinson's, dementia patients ഒത്തിരി നമുക്ക് ഒത്തിരി കഷ്ടം തോന്നും. ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ചിരി വരും, ചിലപ്പോൾ പേടി തോന്നും. ബിക്കോസ് they talk without any ഒരു ഒരു സർക്കംസ്റ്റാൻഷ്യൽ ആശയം ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടായിരിക്കും അവർ സംസാരിക്കുന്നത്. So sometimes you would feel very sad for them. Sometimes you'll like നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, നമുക്ക് like we'll feel that like ചിരിക്കണോ കരയണോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിലമയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ dementia patients. All right, so ഇങ്ങനത്തെ patients, ഈ മെന്റൽ ഡിസോർഡർ ഉള്ള patients വരുമ്പോൾ what you need to understand is you need to take all these info from their relatives. All right, അവരുടെ കൂടെ വന്ന ആളുടെ അടുത്തുനിന്ന് വേണം ഈ എല്ലാ ഇൻഫോ എടുക്കാൻ. റിമെമ്പർ, ഈ ആൾക്കാർക്ക് പിള്ളേരെ ലൈക്ക് ഈ പ്രായമുള്ളവർ, സ്പെഷ്യലി ഡിമെൻഷ്യ പേഷ്യൻസ്, നെർവസ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉള്ളവരായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ലൈക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് അവർക്ക് വലിയ പിടിയില്ല. So who do we have to ask? We have to ask their relatives. Okay, so keep this in mind, it's very important. Now when you make a profile, I want to ask you a few questions now. Okay, here this guy asked a few things. Let me show you. Yes, all right. Okay, what? Okay, so while they ask you a few things. Okay, so when a patient, ഈ question ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. When a patient comes to get admitted, when it's a senior resident who's coming for admittance, what do? The first documentation, what is it that you prepare? അതാണ് മാം ഇപ്പം പറഞ്ഞു തന്ന സംഭവം. Patient's profile. What is the exact word for it? I hope you guys just saw. What do you call that? Patient profile.
patient profile, clients need assessment, my dear. Okay, not patient profile. Patient profile is a very like generic word. Rather say clients need assessment has to be prepared. All right, so that they understand that you have a very clear understanding on what has to be done. All right, so this is something client need assessment. Another name is called patient profile. Okay, വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഇട്ടേക്കാം. Care plan, no, care plan. I don't want to. A care plan is a part of it, but we'll just need assessment. I'm putting this word just in case. Acha. Now, they also ask you that in the patient profile, you have an emergency column. This question was asked for which the interviewee had no answer. That is because ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒത്തിരി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചേക്കുന്നതാണ്. അപ്പം കുറച്ച് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് പറയണം. ഒന്ന് ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കോ അവരുടെ എമർജൻസി കോളമിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. First thing, you will find the mobile number of the nearest relative. Okay. Of course, email ID will be provided. Next, allergies, if any. ഇത് എടുത്ത് പറഞ്ഞോണം. Emergency column, if there is any allergy that the patient suffers from, that is also mentioned in the emergency column. All right. ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഞണ്ട് കഴിച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് അലർജി ഉണ്ടായാലോ. Okay, something like that. Okay, just giving you an example. Now, in this emergency column, why do they give the mobile number of the patient's relative? So that you can, whatever information you have, okay, you can coordinate with the patient, about the patient with the patient's relative. All right, so please make sure that you know these things very well. Emergency column, patient profile endoke down, mobile number down, email ID down, allergies, if there are any allergies. All right, that will also be mentioned. Okay, now alongside they will ask you such questions. So are you a computer literate? Now most of you, like I said, are pretty smart with the answers and all that I'm hearing. Most of you are saying it very nicely also. All right, so of course you're all computer literates. I hope this computer literate pillare, what they try to understand, or what they want to know here is കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കാനൊക്കെ അറിയാവുന്നു. അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് പ്രൈമറിലി അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വേർഡ് അറിയണം, ഇച്ചിരിയൊക്കെ എക്സൽ അറിയണം, റൈറ്റ്, ഇന്റർനെറ്റ് മെയിൽ ഇടാൻ അറിയണം, മെയിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ അറിയണം, ഇങ്ങനത്തെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ. സോഷ്യൽ മീഡിയ മാത്രമല്ല, സിസ്റ്റം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോ ഉണ്ടായിരിക്കണം. So these are a few things that they would ask. Now പിള്ളേരെ, this is also ഇത് ഒന്ന് until here, okay, ഇവിടം വരെ. This is also a part of your patient profile, of your need assessment. All right. So let's say if you have a care plan, all right, so what all do we add to this care plan? അതായിരുന്നു മാം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്ലയൻസ് നീഡ് അസസ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് കെയർ പ്ലാനിൽ വരുന്ന പിള്ളേരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. that is personal care. Now personal care, this is very incomplete. I have given you much more in detail. I have given you already. You already have it. നമ്മൾ ഇത് ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പേഴ്സണൽ കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ bathing, feeding, as per the care plan, right? Medication, mouth care, hair wash, combing, nail cutting, diaper change, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കെയർ പ്ലാന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ്. സോ കെയർ പ്ലാനിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്ന എന്താണ്? പേഴ്സണൽ കെയർ. ഓക്കെ, പേഴ്സണൽ കെയർ. അതിനകത്ത് വേറെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് മെഡിക്കേഷൻ. Now all of you have this written, so I have no worries. Pillare, one more thing that I wanted to teach you here was, one second, was this. Care plan വേറെ ഒരു സംഭവമാണ് റിസ്ക് അസസ്മെന്റ്. Risk assessment. So
So, what do you mean by this word? Risk assessment. പിള്ളേരെ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഡിമെൻഷ്യ ഇതൊക്കെയുള്ള പേഷ്യൻസിന് റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. വൈ? Because you cannot even put let's say a very sharp object like a pencil or a pen also in their room. All right, so risk assessment, risk investigation, ഈ പേഷ്യന്റിന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് റിസ്ക് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അതൊക്കെ ഈ കെയർ പ്ലാന്റെ ഭാഗമാണ്. So you guys would have understood a few things right now. I'll just add a note here for a minute. So if you ask me, all right, personal care, routine care, okay, include words like hygiene. All right, so before this, ma'am would like you to add what is the first document to be prepared when a patient comes to the care home. Okay, I'm just discussing this one part today. Like I said, I'm not feeling that great, so I just don't want to leave it incomplete. So this particular question, what is the first document to be prepared when a patient comes to the care home? What is the first document that you have to create? You have to create a client profile. Another name for that is a client need assessment. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഓക്കെ, ഈ ക്ലയന്റ് പ്രൊഫൈൽ, ക്ലയന്റ് നീഡ് അസസ്മെന്റ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? Of course, like I said, അയാളുടെ ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും, പേര്, ഏജ്, മറ്റേതൊക്കെ. Okay, so address, all those things you would have. Basic details, allanda, what else? You would include medication. You would include emergency details. Emergency details, allergies included ആണ്. ഇങ്ങനത്തെ അലർജി ഉണ്ടായാൽ ഇയാൾക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമ്മൾ എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത്? Okay, so basic details, medication would be included, emergency details would be included. Needs have to be needs assessment. Okay, so needs have to be written down. Apart from that, certain people also write preferences. Apart from that, you need to give a care plan. What is a care plan? All right, what is a care plan? Care plan is the routine care. Here, let me write it here. Okay, care plan is the routine care that a person is given. One second. Okay, ഈ routine care, ഈ care പ്ലാന്റെ ഭാഗമാണ് എൻ്റെ പിള്ളേരുടെ പേഴ്സണൽ കെയർ. ഓക്കെ, കെയർ പ്ലാനിലാണ് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ കെയർ, ഒക്കെ റുട്ടീൻ കെയർ മാത്രമല്ല, routine care or personal care അങ്ങനെ എഴുതാം മാം. ഓക്കെ, ഇനിയും പേഴ്സണൽ കെയർ എന്താണെന്ന് ആരും ഡൗട്ട് അടിക്കല്ലേ കേട്ടോ. ഓക്കെ, so what is personal care? You have it already here. Ma'am has given this in 13th question. Routine work. Okay, here personal care is already given. Okay, personal care is already given. The only thing I ask people to add in care plan always is a word called hygiene. Absolutely. Oops. Okay, so hygiene is a word that should be, while you're speaking, it should be a part of your care plan. So I hope പിള്ളേരെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ ആൾക്കും ഡൗട്ട് വരാൻ പാടില്ല, because they ask you this. All right, you guys would notice that ma'am കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ പല ഫ്രണ്ട്സും പല ആൾക്കാരും who have attended these interviews also, if you അവരോട് ഇതൊക്കെ എടുത്തെടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ, these guys will tell you that അതെ ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചായിരുന്നു. ബട്ട് ജനറൽ ആയിട്ട് മോനെ ഒരാളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് they would tell you ഇതൊക്കെയാണ് ഇവര് ചോദിക്കുന്നത്.
പിന്നെ സ്ട്രെസ്ഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കും. വൈ ഡു യു വാണ്ട് ടു റീലൊക്കേറ്റ് ടു UK ചോദിക്കും. ഇങ്ങനത്തെ പിള്ളേരെ അവര് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് തരുന്നത്. Alright, so like I said, ഈ ക്ലയന്റ് പ്രൊഫൈൽ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പഠിച്ചോണം. Alright, we'll connect tomorrow.